নমস্কার, রমন আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আজ আমি আপনাদেরকে একটি মজার জিনিস তাঞ্জাবুর ড্যান্সিং ডল বানিয়ে দেখাবো ওয়াল পট্টি দিয়ে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না, এবং আমার চ্যানেলটি যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে অল করে দিন। তো বন্ধুগণ, এটি বানানোর জন্য লাগবে কিছু পরিমাণ খড়, মোটা কাগজ, কিছু সুতলি বাঁধার জন্য এবং ওয়াল পট্টি। এবার আমি ওয়াল পট্টিকে জল দিয়ে মেখে নিচ্ছি। এটিকে ভালো করে হাত দিয়ে মেখে নিতে হবে। এবার আমি যে পুতুলের পা বানিয়েছি তার উপর পট্টি আমি লাগিয়ে নেব। তো বন্ধুগণ, এটি আপনারা মাটি দিয়েও করতে পারেন। আমি পট্টি দিয়ে করেছি কারণ পট্টি তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। এই দেখুন, আমার নিচের পার্ট কমপ্লিট। এবার আমি কাগজ দিয়ে যে পুতুলের বডি বানিয়েছি তার উপর পট্টি লাগিয়ে নেব। এবার হাত দিয়ে নেড়ে চেড়ে চাপ দিয়ে পুতুলের বডির আকারে শেপ করে নেব। এবার বডির নিচের পার্ট, যেটিকে পুতুলের ঘাগরা বলে, সেটিকে একইভাবে তৈরি করে নেব। এবার এটিকে শক্ত হওয়ার জন্য একদিনের জন্য রেখে দেব। এবার একটি গুণতারকে হাতের সাহায্যে গোলাকার করে কয়েকটি স্ট্রিক বানিয়ে নেব। এই দেখুন, এরকম। এটির উপরেই পুতুলের ব্যালেন্সটি থাকবে এবং এদিক ওদিক দুলবে। এবার এটিকে আমি পায়ের উপরের অংশে লাগিয়ে নেব। এবার ঘাগরার উপরের অংশে একটি লাগিয়ে নেব। এই দেখুন বন্ধুগণ, এটি পুরোপুরি শুকিয়ে গেছে। এবার আমি ভেতরের কাগজগুলো তুলে নেব। এটা পুতুলের বডির পার্ট। এবার ঘাগরাটিকে আমি কাঠির সাহায্যে চেঁচে ডিজাইন করে নেব। এই দেখুন, এরকম। এবার পট্টি লাগিয়ে আর একটু ডিজাইন করে নেব। এই দেখুন, ঘাগরার পার্ট কমপ্লিট। এবার আমি হাত লাগিয়ে নেব। সেই সঙ্গে পুতুলের গলাটিকে লাগিয়ে নেব। এবার পুতুলের মাথাটিকে আমি মাটি দিয়ে তৈরি করেছি। পট্টি দিয়ে অতটা ভালো হবে না জন্যই আমি মাটি দিয়ে তৈরি করেছি।
এবার আমি রং করে নেব। রঙের জন্য প্রথমে আমি পুতুলের স্কিনের কালার করে নেব। এবার চোখ দুটোকে এঁকে সবকিছু কালার করে নেব। চোখ দুটি আঁকার জন্য আমি জেল পেন ইউজ করেছি। এবার আমি ড্রেস কালার করে নেব। এবার ঘাগরার অংশটিকে আমি কালার করে নেব। এই সমস্ত কালার আপনারা বইয়ের দোকানে কিনতে পেয়ে যাবেন। এবার আমি এর উপর বার্নিশ টাইপের রং দিয়ে গ্লেজি করে নিচ্ছি। এই দেখুন ঘাগরার পার্ট কমপ্লিট। এবার পায়ের নিচের পার্টটি কালার করে নিচ্ছি। পায়ের নিচের পার্ট কমপ্লিট। এই দেখুন ঘাগরার পার্টও কমপ্লিট। এবার বডির পার্টও কমপ্লিট। আর এই পুতুলের মুখটিও কমপ্লিট। প্রত্যেকটি জিনিস আমার কমপ্লিট। এবার আমি আপনাদেরকে সেট করে দেখাবো।